The exceptional model of real estate Maximum, which emerged in 1973 after flying successfully over 115 countries worldwide, has finally landed in Pakistan in 2022. The journey started from Canada and USA was not easy. This big dream was interpreted by three young individuals, Imran Mehdi Gondal, M. Salim and Rafiq Kamar. With their day and night hard work, dedication and experience, Remax finally landed in Pakistan on 10th of March 2022. It was an honor that it was officially launched at the Governor House, Lahore, and the chief guest was Governor of the Punjab, Chaudhry Mohammad Sarwar. For this grand launching ceremony, grand arrangements were made. All government and private agencies, media partners of Remax and Remax teams worked day and night for the successful launching of the giant brand of the world and made it successful. The whole environment of the launching ceremony was full with zeal and zest, and it was worth seeing. Speaking on the great occasion, Governor of the Punjab welcomed Remax in Pakistan and said that it is the start of new era of the real estate sector of Pakistan. He appreciated the vision of Remax team to bring such a big brand of real estate in Pakistan. आज की इस पुरवकार तकरीब में मदऊ करने पर मैं रीमैक्स पाकिस्तान का बेहद मशकूर हूँ। मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि आज न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है कि दुनिया की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है। और मैं इस मौके पर आप सबको गवर्नर हाउस में मुबारकबाद पेश करता हूँ। रीमैक्स के आने से इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में रियल एस्टेट इंडस्ट्री अवाम के लिए बेहतर और शफाफ इन्वेस्टमेंट के मौके पैदा करेगी। Mr. Imran Mehdi Gondal, Vice President, Business Development Remax Pakistan, also addressed the gathering and told that Remax will open doors for foreign buyers and investors to invest in real estate sector of Pakistan and will bring $100 billion of investment to Pakistan in the coming. We are the bridge. हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आए हैं। First of all, I would like to announce, and I'm proud to announce, that we will be opening 500 offices in the next 5 years. Mr. Salim, Vice President Technology Division, Remax Pakistan, said in his address that Remax has launched the first ever authentic real estate portal of Pakistan. Remax हमें एक अपनी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है जिसका नाम है www.remax.pk. Remax.pk के ऊपर जितनी भी लिस्टिंग्स होंगी ये Remax के एजेंट्स के लिए फ्री ऑफ कास्ट होंगी, बट दिस इज ओनली exclusively for the Remax agents. Mr. Rafiq Kamar, Vice President Operations and Public Relations Remax Pakistan, told the working procedure of Remax in detail. As you are aware, Remax is the largest real estate company operating globally in well over 110 countries with over 140,000 real estate agents across the globe. Mr. Nasir Salman, advisor to Chief Minister Punjab, Trade and Investment, also attended the launching ceremony and warmly welcomed Remax Pakistan in all over the Pakistan. जो रीमैक्स कंपनी का यहाँ पर आना इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो ओपन पॉलिसीज़ की हैं बिज़नेस के हवाले से, वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में कायम हैं और कामयाबी से आगे बढ़ रही हैं, बल्कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब और पंजाब की तमाम हुकूमत बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से अपनी तमाम तर तवानाइयाँ आप लोगों के लिए आपके डोर स्टेप पे लेके आएंगी। See the huge potential for Remax and the CSCEC working together toward a better future. We build UCL. There is no better match in the business world. Therefore, I'm sure I'm the sincerest guest, or at least one of the sincerest, who wish you all the success
in this great country. CSCC has been operating here for years and witnessed the remarkable development of Pakistan. जब रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त यहाँ होगी तो एक कॉन्सेप्ट नॉर्थ अमेरिका में है, इट इज कॉल्ड टाइटल इंश्योरेंस. टाइटल इंश्योरेंस will be a satisfying means development for local buyers as well as for international buyers. एक शख्स जो वहाँ बाहर बैठ के ख़रीदना चाह रहा है उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने कोई चीज़ ख़रीद ली है और उसमें मुझे पता नहीं क्या होगा, किस जगह पे मेरे पेपर्स का क्या बनेगा, मैंने एडवांस दिया है वो कोई ले तो नहीं जाएगा. Mr. Syed Yavar Ali, Honorary Consul of Canada to Punjab, said that real estate sector was in dire need of trusted international brand, and we thanked Remax for coming in Pakistan. This is an opportune time of foreign investment in the real estate sector. This will support the efforts of the government to bring real estate into the formal economy and generate much needed taxes and revenue for the government. Today, we have a favorable business environment. In many sectors, the return on investment is considerably higher than neighboring countries. Mr. S.M. Munir, former minister and chairman Dean Group and CEOs of prominent companies also addressed to this ceremony and welcomed Remax in Pakistan. फॉरवर्ड जी, पाकिस्तान में इस हुकूमत ने जितनी मेहनत की है इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और रियल स्टेट सेक्टर को सपोर्ट करने की, इसकी पिछले 70 साल में कोई मिसाल नहीं है. चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग्स का हवाला हो, चाहे वो ईज ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो वन विंडो सोल्यूशंस हो, चाहे वो फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स हो, चाहे वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग हो, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो. उस पर जितनी मेहनत अभी की गई है ये पहले कभी आज तक नहीं की गई. Honorary Shield was presented to Governor Punjab by the Remax team. Then Chief Guest presented the shields, Mr. Syed Yavar Ali, Mr. Sameer Dosal, and to the CEO of Golden Thoughts, Mr. Rana Rauf, media partner of Remax Pakistan. At the end, along with the dinner, the participants of the ceremony were entertained with music presented by Shugufta Ijaz, Joji Ali Khan, and a grand photo session was also held. This grand launching ceremony made a highlight in all the main media stream of Pakistan the next day because of its importance for Pakistan.